So login, registration, okay, form registration mostly. So நான் என்ன கேக்குறேன்னா kind of applications. Example, this kind of forms has been used in educations use பண்றாங்க for registration purpose and hospitalization use பண்றாங்க. And if you see somewhere else like whatever the field in the field எடுத்தாலுமே first எடுத்தோம்னா form apply பண்ணணும். at a form application fill பண்ணி கொடுக்கணும். Banking, right? There are different things. So எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம், ரைட்டா? ஸோ அதனால ஃபார்மோட கிரியேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றதுல ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும், ஃபார்மோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்றப்போ, ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see about form examples. ஸோ ஃபார்ம் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் need to use a form element, கரெக்டா? So let me give this to be some title, job, total, form, okay? Or applying for a job. Inside the body element. Yes, ma'am. Shivashankari, if you don't have any question, you can please be on mute, okay? Ma, please ask others to join. Only 45 students are join பண்ணிருக்கீங்க, ஓகேங்களா? So okay, இந்த ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கு, ஓகே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம். ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோட எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு. ஃபார்மோட எலிமெண்ட்ஸ்ல இன்புட் இருக்கு, அண்ட் தென் செலக்ட் இருக்கு, அண்ட் தென் ஆப்ஷன் அண்ட் லெஜெண்ட், ஃபீல்ட் செட். ஸோ இது மாதிரி இட்ஸ் கோஸ் ஆன், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்புட்டோட டைப், இன்புட் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அந்த டைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரேஞ்ச், டெக்ஸ்ட், அப்புறம் நம்பர், and it goes on like that, ஓகேங்களா? and then next வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மோட attribute. ஃபார்மோட attribute என்னென்ன இருக்கு, ஆக்ஷன் இருக்கு, மெத்தட், and then auto complete, validate, no validate, ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் attributes இருக்கு. and இன்புட்டோட attributes என்னென்ன இருக்கு, ஸோ பூலியன் attributes இருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணணும், அண்ட் ரெக்வயர்ட்னு கொடுக்கணும் ஒரு ஃபீல்டுக்கு, அண்ட் தென் ஒரு ஃபீல்ட வந்து டிசேபிள் பண்ணணும், லைக் திஸ் we have different things. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த ஃபார்ம்ஸ்ல கிரியேட் பண்ண போறோம், ஓகேங்களா? ஸோ ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்ம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு இன்புட் இந்த அப்ளைங் ஜாப்ல என்னென்ன எனக்கு தேவைப்படும், ஸோ அதை ஒரு கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ அப்ளைங் ஜாப்ல வந்து ஐ நீட் வெயிட் a minute. ஓகே, ஸோ அப்ளைங் ஜாப்ஸ்ல வந்து எனக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு தேவை, நேம் தேவை, அண்ட் தென் உங்களோட லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், அண்ட் தென் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் தேவை, அண்ட் தென் மெயில் ஐடி தேவை, அண்ட் தென் சேலரி பேக்கேஜோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தேவைப்படும், அண்ட் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஜாப் ரோல் சூஸ் பண்ண போறாங்க, ஓகேங்களா? அண்ட் தென் what we can say, okay, அவங்களோட ஜெண்டர் அண்ட் சம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ், அண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் என்டையர், ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஜாப்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்புட் எலிமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் என்ன எனக்கு இன்புட் கெட் பண்ணணும், நேம் ஆஃப் த பர்சன், ரைட்டா? ஸோ டைப் இஸ் an attribute. அதுல வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்க போறேன், டெக்ஸ்ட் வந்து வாங்க போறேன் யூசர் கிட்ட இருந்து. ஸோ இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட், அண்ட் அதுல வந்து இன்புட்டோட attribute ஒன்று யூஸ் பண்ணேன், தட் இஸ் கால் சைஸ். சைஸ் வந்து எனக்கு 50 இருக்கணும். அண்ட் இந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும்ன்றது நம்ம கொடுத்துடலாம். இஃப் யூ நீட் சம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபார் திஸ் ஃபார்ம், தட் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஃபார்மை நீங்க இன்னொரு இதுவாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம். ப்ராப்பரா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த டேபிள்ல கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ கிரியேட். ஸோ இன்சைட் த ஃபார்ம், ஸோ ஒவ்வொரு பாக்ஸையுமே வந்து நம்ம டேபிள் ஃபார்மேட்ல கிரியேட் பண்ண போறோம், ஓகே?
Let me cut this. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேபிள்ல இது கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த டேபிள்ல ஐம் கிவிங் சம் attributes. ஸோ எனக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணும். ஸோ ஐம் கிவிங் அஸ் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆஃப் let me give some light colors. ஸோ coral கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ coralன்றது ஒரு கலர். அண்ட் தென் வந்து எனக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து சென்டர்ல அலைன் ஆகணும். இந்த டேபிள். ஸோ ஐம் கிவிங் சென்டர். அண்ட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் சம்திங் அரவுண்ட் சென்டர்ல ஒரு 50%ல இருக்கணும் இதோட வித். அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் செல்ஃப் ஆடிங் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் கிவ் இட் இஸ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கண்டென்ட் அண்ட் த border. So let me give some 2. Okay. And also if you want border, definite border தேவை. I'm giving 5. And then cell spacing. Cell spacing again 2 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதில் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ரோல என்ன இருக்கணும்? எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் திஸ் இன்புட் எலிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்புட்ல ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கெட் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் நம்மளோட டேபிள் டேட்டா. டேபிள் டேட்டா. கைஸ் இங்க யாருக்காவது புரியல அப்படின்னா கேளுங்க. சரிங்களா? ஸோ டேபிள் ரோல ஒரு டேபிள் டேட்டா கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் அ ஒன் திங். டேபிள் ரோல டேபிள் டேட்டால ஓகே. ஸோ இந்த டேபிள் டேட்டால வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் நேம். ஓகேங்களா? என்னன்னா அப்ளைங் ஃபார் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகேங்களா? அப்ளைங் ஃபார் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கொடுத்தாச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலம் நான் வந்து எல்லா ரோக்குமே ரெண்டு காலம் தட் இஸ் டேபிள் டேட்டா கொடுக்க போறேன். அதனால இதை ஸ்பேன் பண்ணிக்கிறேன். காலம் ஸ்பேன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. பிகாஸ் ஒன்று வந்து இன்புட்டோட டெக்ஸ்ட் அதாவது வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் டேட்டால வந்து ஐம் கிவிங் as a name /td. இங்க வந்து எனக்கு இந்த பாக்ஸ் இருக்கும். லெட் மீ ஷோ யூ த அவுட்புட். அப்புறம் நான் கிரியேட் பண்றேன் ரிமைனிங் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளைங் ஃபார் அ ஜாப் அண்ட் நேம் நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஐ நீட் டு கிரியேட் தி அதர் திங்ஸ். ஸோ டேபிள் ரோ. இந்த டேபிள் ரோல வந்து let me give I need the last name. ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் நேம் கெட் பண்ணிக்கிறேன். சேம் திங். ஸோ லாஸ்ட் நேம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஐ நீட் நெக்ஸ்ட் என்ன கிரைட்டீரியா கொடுத்துருந்தோம்? நேம் கான்டாக்ட் நம்பர். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க கான்டாக்ட் நம்பர்ல ஸோ நம்பர் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ டைப் வந்து நம்பர்னு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. And again copy this. Next என்ன இருக்கு? மெயில் ஐடி. ஸோ மெயில் ஐடி ஸோ மெயில் ஐடி மீன்ஸ் இங்க இமெயில்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏன் அந்த டைப்போட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்றோமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என் டைப்போட வேல்யூ வந்து டெக்ஸ்ட்னே இருக்கலாமே, ஏன் இமெயில் சேஞ்ச் பண்ணணும்? ஏன் நம்பர்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்? எனி ஐடியா? ஐ ஹோப் யூ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் திஸ் ரைட்டா? ஏன்னா அந்த டைப்போட அது வந்து
டிஃபர் ஆகும். மெயில் ஐடினா டெஃபினட்டா ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும். @gmail ஒரு ஒரு டொமைனோட நேம் .com அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்ட்டா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனோட இருக்கும். ஸோ இப்ப நீங்க டெக்ஸ்ட்ன்னு குடுத்தீங்கன்னா, அது கன்சிடர் பண்ணிக்காது. ஸோ தட் இஸ் இமெயில். அண்ட் அதர் ஒன் நம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே லைக் தட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஒரு ஒரு டைப் வேல்யூக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே வாட் இஸ் த salary expectation. So salary expectations என்ன பண்ணலாம்னா, just changing salary expectation. Here I'm giving this to be a range. ஓகேங்களா? ரேஞ்ச்ல என்ன பண்றேன்னா, I'm giving like 6 LPA to 30 LPA. Okay. So this is the range. ஸோ ரேஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துருங்க. ஸோ எந்த ரேஞ்ச்ல வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்தாச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம்னா, ஸோ டேபிள் டேட்டால செலக்ட் எலிமெண்ட்ன்றதை கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? செலக்ட் எலிமெண்ட்ல மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ல தட் இஸ் வேல்யூ லைக் greater than 5 years experience. ஓகேங்களா? and then ten years 20 years. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஷோ லைக் திஸ். ஸோ எந்த பர்டிகுலர் இயர் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் salary expectation is done and job role. Job role job role என்ன பண்ணலாம்னா, I can give a check box கொடுக்கலாம். ரைட்டா? செக் பாக்ஸ்ல வந்து can give input type equals to check box. Check boxல like I can give job role of assistant manager. Copy this 3 times. Guys, எதனா டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்கம்மா. Everyone is following me, right? Any doubts as of now? Just give thumbs up or say yes or no. எல்லாரும் சாப்பிட்டோன்னு ஒரு இதுல இருப்போம். எல்லாருமே இருக்கீங்களா? கிளியரா இருக்கா? ஓகேம்மா. இன் பிட்வீன் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபுல்லி ஹேண்ட்ஸ் ஆன். இப்போ நீங்க சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நாளையில இருந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க வெதர் யூ ஆர் ஹேவிங் அ லேப்டாப் வித் யூ. ஓகே. ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. பிகாஸ் உங்களுக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். அது எல்லாமே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து லைக் ஐ எம் கிவிங் senior manager, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், இல்லை போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே கூட நீங்க லைக் பிரேக் வேணும்னாலும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிரேக் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? லைக் திஸ் வில் பி கெட்டிங். ஸோ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆர் சீனியர் மேனேஜர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் எந்த இதுக்கு அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்றத கொடுத்துக்கலாம். தென் ஜெண்டர். ஸோ ஜெண்டருக்கு என்ன பண்ணலாம்? TR ஜெண்டருக்கு ஐம் கிவிங் அ டேபிள் டேட்டா.
Table data la வந்து gender option க்கு you can give a input. So sorry, input type ல வந்து என்னன்னு கொடுக்கணும், radio button, right? So radio buttons கொடுத்துட்டு and then you can give like male, can give some BR tag, and then you can copy this. This one. Okay. So இதுல வந்து நீங்க என்னன்னு கொடுக்கலாம், email அப்படின்ற radio buttons கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you'll be getting a radio buttons like this. Okay. And then next என்ன create பண்ணலாம், like இது வரைக்கும் job gender வரைக்கும் முடிச்சு descriptions எனக்கு fill பண்ணணும். So example ஒரு cover letter மாதிரி type பண்ணணும். So இப்போ எப்படி பண்ணலாம், cover letter so or tell me about yourself சரிங்களா அப்படின்ற ஒரு டேபிள் டேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு டேபிள் டேட்டால you can create a text area. Text area la you need to give rows and columns. ஓகேங்களா, ஸோ ரோஸ் எத்தனை அண்ட் காலம்ஸ் எத்தனைன்னு கொடுக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகும். டெக்ஸ்ட் ஏரியாஸ்னா எலிமெண்டோட நேம். ஓகேங்களா, ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரோ நான் 20 கொடுக்குறேன், காலம்ஸ் வந்து 20 கொடுக்குறேன். அண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஐ am ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி லென்த்தி ரைட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோ வைஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்கு. நான் ரோ வைஸ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, எனக்கு சின்னதாயிருச்சு. நெக்ஸ்ட் எங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட் மீ கிவ் 50 காலம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கிவ் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி சப்மிட் பட்டன். ஸோ ஃபைனல் சப்மிட் பட்டன் என்ன பண்ணலாம், ஸோ டேபிள் ரோ 2 கொடுக்கலாம். சப்மிட் பட்டன் ஒன்று ரீசெட். சப்போஸ் நீங்க வேல்யூஸ் எல்லாமே ராங்கா டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கிவ் யூனோ ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ டிடி input type equals to submit. ஓகேங்களா. அண்ட் வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்கணும், வேல்யூ அந்த நேம் வந்து ஏதாவது டிஸ்பிளே பண்ண போகுது அவுட்புட்ல அப்படின்றத நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். வேல்யூல வந்து I'm giving a submit. Okay, so you can see at the bottom you can see the submit. Okay, and you can give it like call span of 2. இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா you can create one more option that is called reset. Reset கொடுக்கலாம் இல்ல clear all. Okay, so like this you will be getting. So இங்க கூட நீங்க align center. Okay, so இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், submit clear all options உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. So this is the simple elements which we focus. So now வந்து இன்புட் டைப் பார்க்கலாம். இன்புட் டைப்ல ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணது சைஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா, இன்புட்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல. மற்ற என்ன இம்பார்ட்டன்ட், ஒன் மோர் திங். ஸோ வி கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் கொடுத்துட்டோம், மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ மெயில் ஐடிக்கு அடுத்தது நம்ம இதை கொடுக்கலாம். மெயில் ஐடிக்கு பதிலாக we can give it as user ID. Okay, and here I'm just giving as a password. So type என்ன கொடுக்கலாம், passwords. Size okay, value என்னன்னு கொடுக்கலாம். Password is a required one. So எந்த ஒரு particular that is application or websiteல வந்து நீங்க sign in பண்றீங்க அப்படின்னா next in போறப்ப sign in கேட்கும். That is password definitely required. So நான் இங்க என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா I'm going to give this as a required.
So let's see. Required கொடுத்துட்டேன். So இங்கே password நம்ம mention பண்ணிருக்கோமா? It is showing like this. Okay. So let me give a name. என்னோட name கொடுக்குறேன். உமா மகேஸ்வரி. Last name is R. Contact number. So இந்த மாதிரி என்னோட numbers கொடுத்துக்கிறேன். User ID is okay. And password actually இந்த numbers வந்து 10 தான் இருக்கணும். User ID is I'm just giving as yuma@edu.com. Okay. And password, I'm not filling the password. I'm just selecting the salary packages and 5 years of experience more than. And I'm just applying for assistant manager and I'm just clicking female. Given. So now I'm trying to submit. So see here it is asking to fill the required format. But if suppose I'm not giving this as a required mention பண்ணல ஓகேங்களா still submit கொடுக்குறேன். So என்ன ஆகுது எனக்கு பாஸ்வேர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காவே எனக்கு கன்சிடர் ஆயிடுது. கிளியரா? So this is how the required is used. The next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்ல நோ வேலிடேட் கொடுக்குறேன். ஓகே, once again guys. ஓகேமா, செல் பேடிங்கா? செல் பேடிங் ஒரு டிஃபரன்ஸ்மே இல்லைம்மா. இங்க பாருங்க நான் சொல்றேன். செல் பேடிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் 2ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா. இப்போ சப்போஸ் நான் 10ன்னு கொடுக்குறேன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் ஓகேங்களா, இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் இந்த பார்டர் இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த பார்டருக்கும் இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செல் பேடிங் ஓகேங்களா. இப்போ நான் ரெடியூஸ் பண்றேன், 2வா ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன ஆகுது, எனக்கு சின்னதாயிடுது. தட் இஸ் இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் அந்த பார்டருக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா நோ வேலிடேட் கொடுத்துருக்கேன். நோ வேலிடேட் மீன்ஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட் ரெக்வயர்ட்னு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஃபீல்டு வந்து அது வந்து வேலிடேட் பண்ணாது. ஓகே, இட் வில் பி இன் அ நோ வேலிடேட். ஸோ லெட்ஸ் சி, நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் த சேம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுக்கல. அண்ட் தென் சாரி, யூசர் வந்து yuma@edu.com அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு தட் இஸ் ரெக்வயர்ட், பட் நான் அது இந்த ஃபீல்டை நான் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஓகேங்களா. அதே மாதிரி நான் இதுல ஒரு இது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஃபீமேல். அண்ட் தென் இங்க என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா சப்மிட் பட்டன் கொடுக்குறேன்.
ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அது வேலிடேட் பண்ணிடுச்சு. சப்போஸ் நான் வேலிடேட் கொடுக்கல, நோ வேலிடேட் கொடுக்கல அப்படின்னா அது ரெக்வயர்டுன்னு நம்மளுக்கு காட்டும். அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண அந்த ஃபீல்டை ஃபில் பண்ணா மட்டும் தான் எனக்கு வேலிடேட் ஆகும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கம்ப்ளீட். ஆட்டோ கம்ப்ளீட் அப்படின்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட். இப்போ நான் இதுல வந்து ஆஃப்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்னு கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் டைப் பண்றப்ப எனக்கு எதுவுமே காட்டல. ரைட்டா? ஸோ எனக்கு என்ன நான் யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணா எனக்கு என்ன, நான் ஆல்ரெடி நான் டைப் பண்ணிட்டேன். உமா மகேஸ்வரி எல்லாம் டைப் பண்ணேன். பட் இட் இஸ் நாட் ஷோயிங் நவ். ரைட்டா? இஃப் சப்போஸ் ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் டு பி ஆன் கண்டிஷன், ஆன் கண்டிஷன்ல இருக்கேன். இப்போ நான் போயிட்டு இங்க டைப் பண்ணேன். Okay, one time we'll fill all the details. சரிங்களா? நான் ஜஸ்ட் இதை அப்டேட்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ போயிட்டு again it is in on. So let me open this in different browserல ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். So what is the usage of autocomplete is nothing but இப்போ நீங்க டைப் பண்றீங்க அப்படின்னா autocomplete on and கொடுத்துட்டீங்கன்னா that will show you the output. ஸோ நீங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது அவுட்புட்ல காட்டும். ஸோ பெட்டர் நான் என்ன பண்றேன்னா I will save the action. ஓகேங்களா? ஸோ இது கம்ப்ளீட், இது முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இன்னொரு attribute that is called as an action. ஸோ இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஆக்ஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே, தட் இஸ் நீங்க சேவ் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் டீடைல்ஸ் எல்லாமே எங்க சேவ் ஆகணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேவிங் திஸ் இன் டாட் பிஹெச்பி. ஸோ a.php அப்படின்ற ஃபைல சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு டேட்டாஸ் எல்லாமே சேவ் ஆகும். ஸோ அதுலேயே வந்து இன்னொரு அட்ரிபியூட் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் மெத்தட். ஸோ மெத்தட்ல வி ஹாவ் டூ திங்ஸ். ஒன்னு வந்து இட்ஸ் அ கெட், தி அதர் ஆப்ஷன் இஸ் அ போஸ்ட். ஸோ கெட் ஆப்ஷன் என்ன ஆகும், கெட் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரௌசர்ல வியூ ஆயிடும். ஸோ லெட் மீ டைப் திஸ். Why the contact number is showing like this? ஒன்றும் இல்லை, கான்டாக்ட் நம்பர் ஏன் அப்படி காட்டுது அப்படின்னா அங்க வந்து நீங்க நம்பர் கொடுக்க கூடாது. ஸோ கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து டெல்லுன்னு கொடுக்கணும், டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும், அப்பதான் வந்து அது ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ கிவ் சம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஹியர் and female. Let me click on submit. ஓகேங்களா? So now let me get into the page again. So that is a process, ma. I can show you on the next day also. Process வந்து simple தான். Auto completeன்றது என்ன அப்படின்னா you can see in the description தெரியுதா? On means the browser can automatically complete the value based on the value that the user has previously entered in the form. ஓகேங்களா? So that is a usage of this auto complete. ஓகேங்களா? நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ உங்களுக்கு அது எப்படின்னு சொல்றேன். சரிங்களா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், வேற என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பார்டர் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஸோ இதுக்கு மேல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார்டர் வேணும்
லைக் அந்த அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் உங்களுக்கு வியூ ஆகணும்ட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்முக்கு அப்புறம் you have to create one element called field set. சரிங்களா? அதுல வந்து நான் லெஜெண்ட் அப்படின்ற ஒரு name கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ today is the last date to apply for this job position. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தனா என்ன ஆகும்? Let me run this program. ஸோ இங்க எனக்கு அவுட்டர்ல வந்து என்ன வரும்னா டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ஜாப் அப்படின்ற தட் இஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? லைக் திஸ் யூ கேன் டூ. அண்ட் தேர் ஆர் தி அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தேர். நெக்ஸ்ட் வந்து I think we have completed all the options and one more very very important option. ஸோ யாராவது இந்த லேபிள்ன்ற எலிமெண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது இன்டர்வியூல டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. லேபிள்ன்ற எலிமெண்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? What is this tag element? Label element. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றேங்க. மார்னிங் யார் அட்டென்ட் பண்ணாங்களோ சப்போஸ் அவங்க ஆஃப்டர்நூன் அட்டென்ட் பண்ணலன்னா தேர் அட்டெண்டன்ஸ் வில் நாட் பி கால்குலேட்டட். ஓகேங்களா? ஸோ எல்எம்எஸ்ல நம்ம இன்னும் அப்லோட் பண்ணல உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே. உங்ககிட்ட கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. கரெக்டா ஜாயின் பண்ண சொல்லிடுங்க நம்ம இருந்து. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் லேபிள் எலிமெண்ட்? எனி ஒன் நோஸ் வாட் இஸ் லேபிள் எலிமெண்ட்? இங்க இருக்கு இல்லையா டேபிள் டேட்டாலாம் நான் லேபிள்னு கொடுக்குறேன். ஓகே. Just let me copy this. ஓகேங்களா? ஸோ லேபிள்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதோட அவுட்புட்டும் என் ப்ரீவியஸா இருந்த அவுட்புட்டுமே சிமிலர். தென் வை வி நீட் டு கோ ஃபார் திஸ் லேபிள் எலிமெண்ட்? இன்புட் ஃபீல்டுக்கு நேம் செட் பண்ணி டிஸ்பிளேல ஷோ பண்றது. ஓகே கரெக்ட் அஸ்வினி. பட் எனக்கு என்னன்னா சேம் அவுட்புட் தானே வருது, அப்புறம் ஏன் நம்ம லேபிள் எலிமெண்ட்டுக்கு போகணும்? திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி an இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் கிரியேஷன் போனீங்க அப்படின்னா ஏன் அப்புறம் நம்ம இதை ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? லேபிள் எலிமெண்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? Anyone can give me the answer? Okay. So நானே சொல்றேன் to make a browser knows. Okay. Actually, this is again for the screen reader. ஓகேங்களா? ஸ்கிரீன் ரீடர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக தான். இப்போ எப்படி எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நோட் இருக்கு, அந்த நோட் மேல we are labeling it, right? ஸோ அது எந்த புக்கோட தட் இஸ் நோட் அப்படின்றது, எந்த சப்ஜெக்டோட நோட்ன்றதை நம்ம ரைட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ த சேம் திங் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா லேபிளை யூஸ் பண்றோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சிமெண்டிக் எலிமெண்ட். திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஃபார் த ஸ்கிரீன் யூசர். ஸ்கிரீன் யூசருக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த லேபிள் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்றோம். மற்றபடி அவுட்புட்ல எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது உங்களுக்கு. கிளியர்? everyone understood? Okay. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so as of now we have completed the forms. So forms எப்படி கிரியேட் பண்ணோம், என்னென்ன மாதிரி மல்டிபிள் ஃபார்ம் தட் இஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு ரைட்டா? ஸோ நவ் மல்டிமீடியாஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது, ஓகேங்களா? ஸோ அது பார்க்கலாம். மல்டிமீடியாஸ் மீன்ஸ் வாட்? சரி ஓகே, ஒரு ஆடியோ ஃபைல் இருக்கு, ஒரு வீடியோ ஃபைல் இருக்கு, ஓகேங்களா? அண்ட் ஒரு இமேஜ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம இமேஜ் வந்து இதில் கன்சிடர் ஆகாது, பட் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இமேஜ் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? மல்டிமீடியா ஃபைல்ஸை நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு இமேஜ் மட்டும் இம்போர்ட் பண்றேன். இமேஜ் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம்? இமேஜ் டாக src is equals to ஒரு ஒரு இமேஜோட எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் மீ டேக் இட் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன் ப்ரொஃபஷனல் இமேஜஸ். ஓகே. ஸோ நான் இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன். காப்பி த இமேஜ் லிங்க்.
I'll import it here. So நம்ம அவுட்புட்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பெரிய இமேஜஸா இருக்கு பாருங்க. அதோட ஸ்க்ரீன் இதுவே நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு ஒரு வித் அண்ட் ஹைட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து லைக் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் மாதிரி வேணும்னா யூ கேன் செட் இட் அஸ் 100% or you can give it like 1000 pixels for this and the height or 300 pixels is enough. ஓகேங்களா? ஸோ இதுவும் என்லார்ஜா இருக்கும். ஸோ பெட்டர் we can give it like 500. height இன்னும் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். Let me give it as 150 pixels. Okay. So like this, we can import an image. Okay, like this, we can do it. Next, இந்த இமேஜஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதுவே வந்து எனக்கு இல்ல இமேஜை வந்து லிங்கா வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், HRE. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஹேஷ்ன்னு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆங்கர் டேக்குள்ள நான் இந்த இமேஜை போடுறேன். ஸோ எனக்கு என்ன வெப்சைட் ரீச் ஆகணுமோ, எனக்கு அகெயின் அமேசான் வெப்சைட் ரீச் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். Let me copy this. So let's get into the page. Okay. So இதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது, எனக்கு ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் மாதிரி வருது, ரைட்டா? ஸோ இதை போய் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா you can see the Amazon website is viewing here. Okay, like this we can create a link. Next வந்து மல்டிமீடியாஸ் எப்படி இம்போர்ட் பண்றது. மல்டிமீடியால டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ ஆடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஃபார்மேட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்கு, யாருக்கா தெரியுமா என்னென்ன ஃபார்மேட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும்ட்டு ஆடியோ ஃபைல்லே? இப்போ நிறைய பேர் நம்ம மியூசிக்ஸ் கேட்டிருப்போம் ஆன்லைன்ல. ஸோ இந்த மியூசிக்ல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் இருக்குன்னு என்னைக்காவது நம்ம செக் பண்ணிருப்போமா? டெஃபினட்டா பாய்ஸ்க்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நிறைய வந்து அந்த ஃபார்மேட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எவ்ரி ஒன், எனி ஐடியா ஃபார்மேட்? Okay, .mp3, yes, right. So .mp3 இருக்கு and OGG. There are multiple extensions are there. In video formatக்கும் அதே தான். Video formats-லயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா .mp4 and again OGG and there are so many. Okay. So next இது எப்படி பண்ணலாம்? So let me download பண்ணிக்கிறேன். Sample audio files. Okay, இதுல பாருங்க எத்தனை எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கு, mp3, wave, OGG. So let me download mp3. ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சைஸஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஐம் கிளிக்கிங் ஆன் 700 ஐ திங்க் செலக்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். ஸோ கிளிக் ஆன் டவுன்லோட். ஸோ இந்த ஃபைலோட டவுன்லோட்ஸில் போய் செக் பண்ணலாம். So this is the file we have downloaded, right? So let me copy the file name. So this is a .mp3 file, right? So அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ டேக் எடுத்துக்கணும். ஆடியோ டேக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கண்ட்ரோல்ஸ் எதுக்கு? கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பிளே, பாஸ் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு தான் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஆடியோ டேக்ல சோர்ஸ் அண்ட் தென் எஸ்ஆர்சி. ஸோ எஸ்ஆர்சில தான் உங்களோட ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் டைப், இது என்ன டைப்? ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த ஆடியோ ஃபைல் அண்ட் mp3, ரைட்டா? ஓகே, ஸோ லைக் இந்த மாதிரி தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் வில் சேட் ஆஸ்னா ஆடியோ mpgன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு மட்டும். ஓகேங்களா?
an src file வந்து let me .mp3. Okay, so when we run this, you can see it is playing the output. ஓகேங்களா? So this is how it will be the multimedia. So ஏன் நம்ம அப்புறம் மத்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்குலாம் போகணும்? ஏன் நம்ம இந்த ஆடியோ யூஸ் பண்ணா ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ல யாருக்காவது தெரியுமா? ஏன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போகணும்? Why we need to use some other extra extensions ஓட நம்ம for example நீங்க யாரோ எடுத்துக்கலாம் சிவசங்கர் என்ன ஆகுது? She is uploading the video or audio. ஓகேங்களா? ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபார்மட்ல மட்டும் அப்லோட் பண்றாங்க. ஓகே. அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது கூகுள் குரோம்ல மட்டும் ஒர்க் ஆகுது. பட் சஃபாரி ஆர் ஒபேரா ஆர் ஃபயர்பாக்ஸ்ல ஒர்க் ஆகல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? மல்டிபிள் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்கு சேம் ஃபைலுக்கு மல்டிபிள் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும். கிளியராமா? ஸோ வை வி ஆர் யூசிங் த மல்டிபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் த சேம் ஃபைல்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், let's get into the same thing. Let's go back. என்ன பண்றேன்னா அந்த வேவ்ன்றது டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வேவ்ல எனக்கு ஒரு 1 MBல இருக்கு. ஸோ let me download. So downloads. Download ஆயிடுச்சு. Let me copy this. Okay. The dot wave. ஓகேங்களா? டாட் வேவ்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட ஃபார்மேட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சாரிம்மா, எனி டவுட்ஸ் எனிஒன்? ஓகே, கிளியராமா? ஸோ லைக் திஸ் வில் பி அப்லோடிங். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து சேம் அவுட்புட் தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா? வை பிகாஸ் dot wave. Let me open this in different browser. Same thing. Okay, let me try the another file. OGG. OGG, and the type is going to be audio slash OGG. Okay. audio ref. So now we will check
is not updating. That's right. ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலா நான் இங்கே வந்து அந்த நேம் போட்டு வச்சிருக்கேன், அதனாலதான் அப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகுது. ஸோ அதர்வைஸ் சேம் யூ கேன் சி ஒரே ஒரு அவுட்புட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வருது, ரைட்டா? ஏன் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், ஏன் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வருது? அது ஏன் எந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோட அவுட்புட்டா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கேன் எனிவன் நோஸ்? ரெண்டு ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்லமா, தட் இஸ் ஃபார் MP3 அண்ட் OGG. ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு, ரெண்டு ஃபைல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், பட் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வருது. அது MP3 ஓட தான் இருக்குமா இல்ல OGG ஓட தான் இருக்குமா? எனி ஐடியா? OGG. வை? ஏன் OGD-யா இருக்கும் வசந்த்? Okay, so let me show you. இதுல போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும், சரிங்களா? இந்த இன்ஸ்பெக்ட்ல சோர்சஸ், ஓகே, நெட்வொர்க். ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா, மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து ஃபாஸ்டா டவுன்லோட் ஆகுதோ உங்களோட, தட் இஸ் உங்களோட ப்ரௌசர்ல, ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல காட்டும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? கிளியர் எவ்ரி ஒன்? எப்படி செக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சா? ஸோ மீடியா ஃபைல்ஸ், ஸோ எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு காட்டும், எது எது வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் டவுன்லோட் ஆகும், எது செகண்ட் டவுன்லோட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர் டில் திஸ். நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ எலிமெண்ட்ஸ் போகலாம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் டெல் மீ எஸ் ஆர் நோ, ஆர் யூ கேன் புட் தம்ஸ் அப் ஹியர். ஸோ வீடியோக்கு என்னம்மா வேணும்? வீடியோக்கு டெஃபினட்டா என்ன வேணும்? ஒரு வித் ஹைட் தேவை, ரைட்டா? ஸோ நான் வித் ஒரு லைக் 100 பிக்சல்ஸ் அண்ட் தென் ஹைட் ஒரு 100 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் சோர்ஸ் ஃபைல்ல வந்து இது டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னோட வீடியோ தட் இஸ் டைப் என்னது, வீடியோ. அண்ட் ஹியர் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் MP4. ஸோ MP4னே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே அதே மாதிரி நான் அந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இதோடது வந்து இட்ஸ் அ வீடியோ. ஓகே, அண்ட் நவ் அகெயின் வாட் யூ கேன் டூ இஸ், இந்த ஃபைல்ஸ்ல பேக்ல போயிட்டு இல்லை வீடியோஸ் இருக்கு, சாம்பிள்ஸ் வீடியோ. சாம்பிள்ஸ் வீடியோவில் ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் MP4 டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ரெண்டு ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. So let me put in this drive. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீடியோ தான், பட் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் MP4. என்னோட சோர்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் ஆட்ரிபியூட். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ன்றது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? திஸ் இஸ் அ பூலியன் ஆட்ரிபியூட் பிகாஸ் இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி வேல்யூஸ், கரெக்டா? ஸோ ஹைட்டு வித்துக்குலாம் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம், பட் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு எந்த வேல்யூஸ்மே இல்லை. ஸோ திஸ் வாஸ் கால்ட் அஸ் அ பூலியன் ஆட்ரிபியூட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு, தட் இஸ் OGG, ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம லேட்டஸ்டா டவுன்லோட் பண்ண OGGன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் காப்பி திஸ். Okay, that's all.
So here you can see நான் 100 கொடுத்திருக்கனால இப்படி இருக்கு. So just if I click on this, it is playing the video. Okay. And one more thing is iframe. So iframe இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேப் ஏதோ நம்ம செட் பண்ணணும் ஆன்லைன்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? So let me get into the Firefox, Google Maps. Okay. So இந்த particular placeல போறேன். And if I'm selecting something like this, and share, embed a map. ஓகேங்களா, இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். Copy the HTML and let's put it here. If you want, you can also decrease the size. இங்க தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த that map கிளியராமா? ஸோ எப்படி வந்து வீடியோ அண்ட் ஆடியோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் மேப்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே? எனி டவுட்ஸ் as of now? என்ன டவுட்ஸ் இருக்காமா? எஸ் ஆர் நோ, ஜஸ்ட் கிவ் thumbs up or yes or no. Okay. So we have some 3 more examples to complete this HTML topic. Okay, thank you, Rajesh, Nagarajan. Okay. So next வந்து graphics பார்க்கலாம். கிராஃபிக்ஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது? லைக் ஒரு சிம்பிள் கிராஃபிக்ஸ், ஒரு சர்க்கிள் வரையணும், ஒரு ட்ரையாங்கிள் இல்லை ஒரு ரெக்டாங்கிள், ஸோ வாட் எவர் த ஷேப் எனக்கு வரையணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம்? ஸோ கிராஃபிக்ஸ்ல we can do it. So there are 2 things. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஜி, இன்னொன்று வந்து கேன்வஸ். இது ரெண்டுத்துல நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஜி அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்வஸ். ஸோ இதை எப்படி கிரியேட் பண்றது? Okay, inside the body element, if I giving SVG. ஓகேங்களா? SVG-ல if I am trying to create a rectangle, ஒரு rectangle வந்து நான் create பண்ணணும். ஓகேங்களா? So first இந்த SVG-க்கு நான் width கொடுத்துக்கிறேன். SVG means scalar vector graphics. Okay. So the width வந்து I'm just giving us 500. ஒரு பெரிய rectangle draw பண்ண போறேன். So height is going to be something 500 pixels again. Okay. So inside this, I'm creating a rectangle. Okay. So inside the rectangle, actually, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா rectangle-க்கு that is a self-closing tags. ஓகேங்களா? So rectangle-ல first I'm just giving a width of some 500 pixels and the height is going to be some 500. And style. ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இது வந்து எப்படி நம்ம தட் இஸ் அந்த ரெக்டாங்கிள் எதனா கலர்ஸோ இல்ல ஸ்ட்ரோக்ஸோ நீங்க போட போறீங்க அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஸ்டைல் வந்து ஃபில் பண்ண போறேன். அந்த கலர் என்னன்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ். ஆர்ஜிபினா எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ஜிபி மீன்ஸ் ரெட், கிரீன், ப்ளூ. ஸோ அந்த கலர்ஸ் வந்து ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம், ஸோ என்ன வேல்யூஸ்ல மாதிரி ரேஞ்சஸ் ஆகும் ஆர்ஜிபியோட வேல்யூஸ்? RGB values from ranges from எதுல இருந்து ranges ஆகும் தெரியுமா? Yes, 0 to 255. கரெக்டா? ஸோ நான் எனக்கு ஒரு கரெக்ட். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just giving some 250 or 200 for the red color and other color is going to be 00. அப்ப என்ன வரும்? எனக்கு ரெட் கலர் வரும். And I'm trying to mix up with some color. ஸோ நான் ரெட் and then green மிக்ஸ் பண்றேன். somewhat இந்த கலர்ல வரும். ரைட்டா? ஸோ எனக்கு ஒரு லைட் ப்ளூ கலர் வேணும். So what I will do is 100, 200 and then 255. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கலர்ஸுமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரோக். ஸ்ட்ரோக் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரோக்கோட வித் எவ்வளவு வேணும்? அதாவது நான் அவுட்டர்ல ஒரு லைன் வரைய போறேன் இல்லையா? அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட வித் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 3. அண்ட் தென் அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரோக்கோட கலர் வந்து RGB 0,0,0. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம கொடுத்தாச்சு. ரெக்டாங்கிள் நம்ம டிரா பண்ணியாச்சு. அந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ள என்னென்ன டிரா பண்ண போறோம்?
ஓகேங்களா? இதுதான் அந்த ரெக்டாங்கிள். நம்ம டிரா பண்ணியிருக்க அந்த ரெக்டாங்கிள். லெட் மீ ரெடியூஸ் த ஜூம் லெவல். ஸோ இதுதான் ஒரு ரெக்டாங்கிள். ரெக்டாங்கிள்குள்ள மல்டிபிள் இது டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் வரையணும். ஸோ சர்க்கிள் எப்படி டிரா பண்றது? சர்க்கிள் மீன்ஸ் நம்ம எப்படி ஒரு காம்பஸ்ல டிரா பண்ணுவோம். ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு and then நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ரைட்டா? ஸ்பின் பண்ணுவோம். The same thing here also. சர்க்கிள் போடுறதுக்கு அப்புறமா we need a coordinate point. That is x and y axis தேவை. And then radius point தேவை. So cx is equals to 50. And then cy is equals to some 40. Or let me give it as a 50. And radius வந்து நான் ஒரு 40 கொடுத்துக்கிறேன். And இதுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் கலர் கொடுக்கலாம். So stroke வந்து I'm just giving as a blue color. நேமாவே கொடுத்துடுறேன். ஓகேங்களா? And then stroke width வந்து பாத்தீங்கன்னா just giving 3 or let me give it as 7. Okay. And fill உள்ள என்ன கலர் fill பண்ண போறீங்க? Let me give it as cyan color. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு எலிப்சிஸ் கிரியேட் பண்ணணும். எலிப்சிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ட்ரா பண்ணலாம். Ellipse Cx is equals to some 200 value. And Cy வந்து பாத்தீங்கன்னா that is x axis 200 எடுத்துக்கிட்டேன். And y axis வந்து 80. And again எனக்கு radius வேணும். Radiusல வந்து ரெண்டு radius வேணும். Rx-க்கு Ry-க்கு. So Rx-க்கு வந்து I'm giving as 100. And then Ry-க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm giving as 50. Okay. So this is also everything is a self-closing tags. Okay. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா if you want to draw a line. So எல்லாத்துலயுமே என்னென்ன கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. லைன் வரையணும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ் தேவை. எக்ஸ்ல வந்து 1 ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தேவை. அதே மாதிரி ஒய்ல பாத்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ் 1 வந்து I'm starting with 0. அதே மாதிரி y1 is equals to let me take it as 0. And x2 வந்து some 200. y2 is equals to 400. ஸ்டைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just creating a stroke. ஸ்ட்ரோக்ல என்னென்ன கலர்ஸ் லைக் அந்த RGB வேல்யூஸை கொடுத்துக்கிறேன். Let me give it as 255. That is red கம்ப்ளீட்டா வேணும். இதுல வந்து லைட் greenல வந்து 100 இருந்தா போதும். Then 0. Some coral color. So coral color நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கா? So next வந்து after giving the stroke ஓட width நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். So stroke width of some 2. Let me give it as 7. Oops. Okay. Next, you can see the line. So இங்க ஒரு line எனக்கு draw இருக்கு. And if I want to draw some polygon. So polygon எப்படி draw பண்ணலாம்? So polygon இதுல வந்து points நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். So points polygon ஓட pointsல வந்து totally we need to give 6, ரைட்டா? polygonனாலே 6 இல்லையா? Sorry, அதோட values. Let me give it as 410 and some 250 and then 190 and then 160 and 210. ஓகேங்களா? ஸோ பாலிகனோட வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் த செகண்ட் ஆட்ரிபியூட் பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்டைல்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபில்ல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் லைன் கலர் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரோக் வந்து பர்பிள்ல வேணும். அண்ட் தென் ஸ்ட்ரோக் வித் ஃபைனலி என்ன வேணும்? ஸ்ட்ரோக் வித்.
ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு பாலிகன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாலி லைன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ பாலி லைனும் சேம் திங் தான், பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். கிளியராமா? ஸோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா எஸ்விஜில எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு? எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்விஜி பாயிண்ட்ஸ்? எஸ்விஜி டவுட் இருக்கா? Can we move on to the canvas now? Canvas போலாமா? இது எஸ்விஜி எல்லாருக்குமே கிளியரா? Any doubts guys? Say yes or no or just give thumbs up. Doubt இருக்கா? Okay. Thumbs up கொடுத்துட்டாங்க. Okay, let's start with canvas. Okay, canvas எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணது? So canvasக்கு SVGக்கு என்ன? So this scalar vector graphic இது வந்து canvas. So okay. So என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா SVG வந்து XML யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ். பட் canvas பாத்தீங்கன்னா we can use a JavaScript here. ஓகேங்களா? So அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். So let me create a canvas now. The canvasல வந்து I'm just giving some ID name first. ஓகேங்களா? ஒரு ID name ஒரு ஏன்னு கொடுத்துக்கலாம். And width வந்து I'm just giving as canvas ஓட the whole box மாதிரி ஒன்று create பண்ண போறோம். Okay. So 200. The height is going to be some 100. ஓகேங்களா? ஸோ கேன்வாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் கேன்வாஸ் இயர். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கேன்வாஸ்ல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் தி அனதர் பார்டர். பட் ஒரு லைன் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் கேன்வாஸ். And again, I'm giving a ID. So width set பண்ணிக்கலாம். Just giving a width to be 200 and height. So நான் வேற different color கொடுத்துக்கிறேன். So let me copy this. Tomato color கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ கேன்வாஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இது வந்து என்னோட இட் இஸ் HTML நார்மல் HTML கோட் ரைட்டா. பட் நெக்ஸ்ட் டு திஸ் ஆஃப்டர் திஸ் ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் த கேன்வாஸ் ஐம் கிரியேட்டிங் அ ஸ்கிரிப்ட் எலமெண்ட். ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பார்ப்போம் லேட்டர் செஷன்ல. ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு நீங்க எப்படி ப்ரோக்ராம் நார்மல் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதே சேம் திங். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் ஐடி. ஸோ எலிமெண்ட் பை ஐடி என்னது? நம்மளோட ஐடியோட நேம் என்ன? ஐடியோட நேம் வந்து இட்ஸ் ஏ. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த தட் இஸ் வேரியபிளை நம்ம கெட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா I'm going to draw some 3D. So variable ctx and then c dot in the c dot get context of 2D. ஓகேங்களா? ஒரு கண்டெக்ஸ்ட் எப்படி வரைய போறோம்? ஒரு 2D மாதிரி கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ctxல dot I'm going to move towards a 0 to 0. So from 0 to 0 position first move பண்ணனும். So starting வந்து 0 to 0. Okay. So move to 0, 0. Okay. And ctx dot again நான் என்ன பண்ணேன்னா line to 200. That is x is 200 and y is going to be what 100. So top bottomல இருந்து ஒரு லைன் வந்து எனக்கு மூவ் ஆக போகுது. ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வரைஞ்சிக்கலாம். So dot stroke of லைனோட ஸ்ட்ரோக் டிஸ்பிளே ஆகல. ஒன் செகண்ட்.
So it should be in a camel case. So camel case na என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா? What is camel case? Camel case na என்னன்னு தெரியுமா? As a programmer, so in future developer, right? So உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா தெரியணும். Camel case na என்ன? You can see one line has been developed here. So இது என்னன்னா actually the coding is first ஒரு box create பண்ணணும். ஓகேங்களா? That is total point. அது என்னன்னா with an height இவ்வளோ இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா செகண்ட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நம்மளோட லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் 00ல இருந்து 200 to 100ல நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் கேமல் கேஸ்? கேமல் கேஸ்னா என்னமா? Can anyone tell me what is camel case? Next ஒரு important topic இருக்கு. It's a class name. Okay. So camel caseனா எக்ஸாம்பிள் இப்ப ராகுல் ராஜான்னு இருக்கு உங்களோட நேம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ராகுல் ராஜ். ஓகேங்களா? ராகுல் ராஜ். இப்ப எப்படி இருக்கு? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்ன? ராகுல். ராகுலோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு வந்து எனக்கு ஸ்மால்ல இருக்கு எல்லாமே. பட் செகண்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரோட இது பாருங்க கேபிட்டல்ல இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேமல் கேஸ். இந்த கேமல் கேஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் நேம்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வில் பி யூசிங் இட் ஃபார் மெத்தட்ஸ்க்கு வேரியபிள் நேம்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். கிளியரமா? கேமல் கேஸ் அண்ட் திஸ் கேன்வஸ் இன் எஸ்விஜி. ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க எஸ்விஜி அண்ட் கேன்வஸ்ல. ஓகேங்களா? சப்போஸ் நீங்க ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்றீங்க, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ் ஆர் கிராஃபிக்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் அனாலிஸ் வெப்சைட்டோ இல்லை ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் வெப்சைட்ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா தென் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால எஸ்விஜி அண்ட் கேன்வஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட் and inline element. So what is called block level and inline element? Anyone knows already? What is the difference between block level and inline elements? Anyone knows this term? Block level and inline element? Okay, it is a very important interview question. அவங்ககிட்ட தான் கொஸ்டின் கேட்பேன். சரிங்களா? ஸோ நான் இப்போ ஒரு தட் இஸ் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? Let me give some name as block level. And again, I'm giving an internal style values. ஓகேங்களா? So again, I'm just giving a background color. Okay. So இப்போ அவுட்புட் பார்க்கலாம். Could not use this here. 1 minute, guys. Sorry, ma. Sorry for the background noise. Okay, so what is it is showing something weird.
Okay. So can anyone tell me the difference between the first output and the second output? என்ன டிஃபரன்ஸ்மா இருக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட்டுக்கும் செகண்ட் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து இன்லைன் எலிமெண்ட். If you know the expansion also, you can tell me. No one knows? Okay. So block level element அப்படின்னா என்னன்னா, for example, நான் H1க்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ஒரு attribute வந்து ஸ்டைல்னு கொடுத்துருக்கேன். அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது? எனக்கு என்டையர் ரோவுமே ஆக்குபை பண்ணுது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி கன்சிடரிங் த கண்டென்ட் அலோன். ஓகேங்களா? நான் எங்க H1 கொடுத்தோம்னா அதுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ என்டையர் ரோவுக்குமே இட் இஸ் ஆக்குபைங், ரைட்டா? பட் இன்லைன் எலிமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன இருக்கு? இன்லைன் எலிமெண்ட்னா இட் வில் ஆக்குபை ஒன்லி த நெசசரி வித். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான நெசசரி வித்துக்கு மட்டும்தான் அந்த சேஞ்சஸ் அப்பியர் ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த கலர் மட்டும் கொடுக்காம ஐம் சேஞ்சிங் அ ஃபாண்ட் ஃபேமிலி. Font family, give fantasy. ஓகேங்களா? And then I'm giving a font size of something let me give something 40 pixels. என்ன ஆகுது? அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேன் எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு எல்லா சேஞ்சஸுமே அப்பியர் ஆகுது. கிளியராமா? ஸோ த எக்ஸ்பான்ஷன் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட்ஸ் it occupies the entire width or the row space of an element. ஓகேங்களா? பட் இன்லைன் எலிமெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? இன்லைன் எலிமெண்ட் it occupies necessary width or a space of an element. கிளியராமா? எனி டவுட்ஸ்? எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இப்போ இன்னொரு உங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க தான் சொல்லணும் அதுக்கு ஆன்சர். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருமே பிளாக் லெவல் இன்லைன் எலிமெண்ட் கிளியரா? ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப் ஆர் எஸ் ஆர் நோ சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் கேட்பேன் இப்போ. ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஆஸ்க் யூ a question. நான் ஒரு ஆங்கர் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? லெட் மீ remove all this. ஆங்கர் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்றேன் and it is going to be a link. ஓகே. and this some hashtag கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றேன். src. ஸோ என்னோட ஃபைல் எதுனா ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கலாம் ப்ரௌசர்ல இருந்து. and இதோட width நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். let me give it as 50 pixels and height is going to be 50. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குமா? ஸோ இங்க ஒரு லிங்க் இருக்கு, இங்க ஒரு இமேஜ் இருக்கு. கேன் எனி ஒன் டெல் மீ இஸ் தட் அ பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட் ஆர் இன்லைன் எலிமெண்ட்? ஆங்கர் டேகும் அண்ட் தென் இமேஜ் டேகும் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆங்கர் அண்ட் இமேஜ் டேக் இது ரெண்டும் வந்து இன்லைனா ஆர் பிளாக் லெவல்? So Saubarnika is thank you, it's inline. What about others? I got answer from Jernia. And yes, guys, everyone should answer for this. It is an interview question. It is a very important question from one of the eminent organization.
Very popular organization. You know Zogo, right? From Zogo, they have asked the MC question like this. An MCQ question, what is the question is very easy. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்லைன் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள், பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ யாராவது சொல்ல முடியுமா? 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்களேன். டேக்ஸோட 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் for each. That is for inline and block level. இதுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்களேன். இன்லைன் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள், பிளாக் லெவல் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள். டேக்ஸ் கேட்குறேன். Tags are asking, I'm talking about tags. So as of now, inline உங்களுக்கு already தெரிஞ்சிருச்சு, image and anchor. One more tag you have to tell me. Okay. Yes, inline element is we can consider button. We can consider button for the inline element. Yes, iframe is also an inline element. Okay, 1 minute, guys. Sorry, guys. Is I got some answers. DIB, table, form, block level element, image, source, anchor. Okay, guys. Thank you for your answers. Next, we will go with the semantic elements. Okay, so semantic elements are very, very important because while you are creating a website or web page, you create mostly you have to create it in a semantic or meaningful element of create. Okay, so let's see how we can do that. Okay. So semantic elements already it's a meaningful element, right? So the meaningful element, how we can code it. Okay. So there are something example. Let me first tell you what are the different semantic elements are there. Header, footer, aside, summary, details, and then article. So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீனிங்கோட தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? Section and then figure, big caption, figure. ஓகேங்களா? And then there are so many. We have the other, semantic elements is also there. And nav is also there. ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு semantic elements வச்சு நம்ம ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு வெப்சைட் போய் பாருங்களேன். ஐ திங்க் ஓகே எடினேட்டே எடுத்துக்கலாம்.
இந்த எடிட் ஃபவுண்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டர். இந்த ஹெட்டர்ல வந்து ஒரு இது இருக்கு, லோகோ இருக்கு. அண்ட் தென் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ எப்படி நேவிகேட் பண்ற அப்படின்ற அந்த லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as ஹெட்டர் பார்ட். ஓகேங்களா? ஹெட்டர் பார்ட்ல நீங்க எப்போ என்ன இம்போர்ட் பண்ணணும், ஒரு லோகோ இமேஜ் அண்ட் தி அதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கண்டென்ட், தட் இஸ் உங்களோட நேவிகேஷன்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் செக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? என்ன ஆர்டிகல்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபூட்டர்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபூட்டர் பார்ட் இது காப்பி ரைட்ஸ் அது இதுன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாடி எலிமெண்ட்டை நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹெட்டர் இது எல்லாமே கொடுத்துக்கிறேன். ஹெட்டர் and then body element, sorry, that is nav, and then article, section, and footer. Okay, like this we are going to import the codings. So first na body element ku some colors na specify பண்ணிக்கிறேன். So style, background color, so background colors நான் செட் பண்ணிட்டேன். And then for header, so headerல வந்து நான் என்ன மென்ஷன் பண்றேன்னா edunet foundation. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்டர் நேம் ஒன்று கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது எங்க உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகணும், ஸோ அது எல்லாமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டைல்ல போயிட்டு ஐ வாண்ட் திஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் அ சென்டர். ஸோ டெக்ஸ்ட் அலைன் டு பி சென்டர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் சைஸ் ஐம் கிவிங் சம் 50 pixels. எனக்கு கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் அகைன் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபார் திஸ் ஒன், let me give light neon or coral color. And then height. So அந்த ஹெட்டரோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கணும்? So height வந்து I'm just giving us some 50 pixels. So header நம்ம create பண்ணியாச்சு. Let's see. So this is the header. ஓகேங்களா? எடிட் ஃபவுண்டேஷன்ற header நம்ம create பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? So next என்ன நம்மளுக்கு தேவை? That is navigation. Navigationனா அந்த பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய வெப் பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ், அந்த வெப்சைட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இங்க போயிட்டு ஸ்டைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பேக்ரவுண்ட் கலர், let me give some color. Okay, and then I also mentioned the height of this navigation. Height வந்து எனக்கு just ஒரு 25 pixelsல இருந்தா போதும். ஸோ இந்த தட் இஸ் ஆங்கர் லிங்க். ஸோ இந்த ஆங்கரோட லிங்க்ல நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஹோம். ஓகேங்களா? ஹோம்ன்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹோமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்ரிபியூட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டைல். ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்ல எனக்கு ஒரு மார்ஜின்ல ஸ்பேஸ் வேணும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும். அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லணும்னா நம்மளோட தட் இஸ் இது கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, உங்களோட தட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் பார்ட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மார்ஜின் சொல்லுவோம். மார்ஜின்னா ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் உள்ள தட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஸ்பேஸ். ஓகேங்களா? தட் இஸ் பார்டருக்கு அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ், எம்டி ஸ்பேஸ் தான் வில் கால் இட் as a மார்ஜின். ஸோ ஸ்டைல் வந்து மார்ஜின் கோலன். ஸோ அதில் வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் us 15 pixels and font size 20 pixels. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நேவிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. let me copy this.
ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரோகிராம், ஹோம் அண்ட் கான்டாக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ நேவிகேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் ஆல்சோ கனெக்ட் தட் வித் அ பேராகிராஃப். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கனெக்ட் வித் இட். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ கிரியேட் சம் செக்ஷன்ஸ் யூ. என்ன செக்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? அதிலே போட்டுக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன்னா, லெட் மீ ஸோ ஒரு பிளாக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாமே. ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் as a நியூஸ் பிளாக். ஒரு நியூஸ் பிளாக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு சைல்ட் தட் இஸ் சைல்ட் கேர் பிளாக்ஸ் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த செக்ஷன்ஸ்குள்ள ஆர்டிகல்ஸ். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நான் இமேஜஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன். நீங்க எதனா ஒரு வெப்சைட் எடுத்து போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் ஷோ யூ ஃபர்ஸ்ட் பேரண்டிங் வெப்சைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேரண்டிங் வெப்சைட்ஸ். ஓகேங்களா? இதுல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கும், இல்லை யூடியூப் லிங்க்ஸ் இருக்கும். அது செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆர்டிகல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐம் இம்போர்ட்டிங் சம் இமேஜஸ். ஸோ இது சைல்ட் கேர் வெப்சைட்னால சாரி நியூஸோட வெப்சைட்னால லெட் மீ கீப் இட் அஸ் நியூஸ் பிளாக் தானே கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இமேஜஸ் எஸ்ஆர்சி நியூஸ் images. Let me give this copy image and you can set the width and height accordingly. 400 pixels or 50% கொடுத்துக்கலாம். Or you can give it as in 100% as well. Height வேணா reduce பண்ணிக்கலாம். This is not clear, so let's the previous one. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை தி பேராகிராஃப்ஸ். ஸோ ஹெட்டிங் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் நியூஸ். ஓகேங்களா? கொரோனா வைரஸ் அப்டேட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு அப்டேட் மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் பேராகிராஃப் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் டேக் சம் நியூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம். Let me copy this. ஓகேங்களா? So where is this? You can see some coronavirus update like this. You can import the articles inside the section. Sections குள்ள நீங்க multiple articles போட்டுக்கலாம். Images வேணும்னா நீங்க that is reduce கூட பண்ணிக்கலாம். So let me list the sections. Let me give it in the pixel value 25%. ஓகேங்களா? And next அதே மாதிரி நீங்க மல்டிபிள் இதுக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். Okay, just you can copy this article and you can give it for the multiple times cycles. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக்ஸ் மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? You can add that is aside one concept இருக்கு. அது aside நம்ம இதுல பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? We'll do it later. And you can also give caption to the images. So imagesக்கு நீங்க captions கொடுக்கலாம். So எப்படி கொடுக்கலாம்? You have to mention it is an image. Okay, in the first image எடுத்துக்கலாம். So let me give a figure. So I'm just giving as a figure. And I'm making this to be a center.
ஓகேங்களா? ஸோ இது என்னன்னு குடுத்தாச்சு. ஸோ எனக்கு சென்டர்ல இருக்கணும் அந்த ஃபிகர் ஓட இமேஜ் அப்படின்னு குடுத்தாச்சு. அண்ட் இந்த ஃபிகர் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் சம் ஃபிக் கேப்ஷன்ஸ் யூ கேன் கிவ். ஸோ எப்படி குடுக்கலாம்? ஃபிக் கேப்ஷன் தட் இஸ் ஃபிக் கேப்ஷன் குடுத்துட்டு அதுக்கு எதனா ஸ்டைல்ஸோ ஏதோ நீங்க குடுக்க போறீங்கன்னா குடுத்துக்கலாம். as I want that to be in a aligned to be that is text aligned to be in a center. Okay. So text aligned to be in a center value. So quick caption. Sorry, I didn't mention anything. So let me give the figure 1. No virus update. Okay, like this you can give the figures. Okay. And in the footer part, we can import some forms or copyrights. The copyrights reserved. Like this, you can give some copyrights. If you want to give some colors and something like that, you can again use a style attribute to give some colors at the background. So I want some, black color. Black means my text should be in a white color, right? White. Okay, like this you can do. And you can also increase the width and height and everything. So everyone understood what is this semantic element? Any doubts as of now? And also you can add one more thing. That is details and summary. Example, I have some text like this. Okay, let's take this text here. இங்க ஒரு இது மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுதுங்களா? So இங்க வந்து you have to give a name for this details. Check updates. So இங்க போயிட்டு like check updates கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can see the details of it. ஓகேங்களா? And one more thing. நீங்க fav icons அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அதையும் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஸோ fav icons எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? எதனா ஐடியா இருக்கா? fav icons என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி? fav icons. எல்லாம் இருக்கீங்களா? கைஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? சிமாண்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? அப்படின்றது புரிஞ்சுச்சா? Any doubts as of now? I can see some students are joining now. So அதுல டைம் கால்குலேட் ஆகும். ஓகேங்களா? So I'll see that. ஸோ ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அந்த டைம்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. எதனா எக்ஸ்கியூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்கிட்ட சொல்லலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இல்ல அட்லீஸ்ட் டீம்ஸ்லயே சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் நோட் பண்ணிப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் அட்டெண்டிங் ரைட். ஸோ நீங்க மிடில் ஜாயின் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? Set the image for the title tab. Exactly, Shankan. You're right. ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? That is very simple. Example, என்னோட டைட்டில் இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுவேன்? லிங்க் ரிலேட் பண்றது வந்து என்னன்னு கொடுக்கணும்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அங்க ஸ்டைல் ஷீட்னு கொடுப்போம். இப்போ நான் ஐகான் வந்து லிங்க் பண்ண போறேன். ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஆஸ் an icon. ஓகே. அண்ட் the type என்ன டைப்? Type is going to be an image, right? And I'm giving like /x icon. நான் ஒரு இமேஜ் சேவ் பண்ணிக்கிறேன்.
So HREF is equals to, we need to mention the image. This image. Okay, so image import பண்ணியாச்சு. So let's see. So the topல உங்களுக்கு தெரியுதா? So Edinet Foundation அப்படின்னு உங்களுக்கு add ஆயிருக்கு பாருங்க. So this is how you will be adding a fav icons. Clear, Amma? So any doubt you can ask me. So this is the question time. So நம்ம வந்து like இந்த HTMLsல we have completed all the topics. So what is HTML and HTML script page types and various tags எல்லாமே பார்த்துட்டோம். So now can I get the answer from you? What is the main container of a TR tag, TD tag, TH tag is? So இதுக்கு என்ன answer வரும்? What is the answer for this? Table. I got one answer, table. Okay. Good. Next one. Which tag is used to display the content in the same format as it was mentioned in the HTML file? என்ன tag? Which tag is used to display the content in the same format as it was mentioned? Is B option. Wonderful. And which tag is used to appear in a smaller size than the normal line of type and is set slightly above it? So superscript வருமா இல்ல subscript வருமா? Let me also show here. So எப்படி கொடுத்தன என்ன go, where is the output? You can see it is down, right? Subscript. So எனக்கு upல வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? Same X superscript. So it will be in the top. So what will be the answer for this? Sub or superscript? Which tag is used to appear in smaller size than the normal one? Is a B option. Okay. And then which heading tag is the least important heading tags? It is the least important. Least important heading tags. எதுக்கு வந்து ரொம்ப least important கொடுப்போம்? Head 6, great. And which tag is used to create the hyperlinks? எந்த tag வச்சு hyperlinks create பண்ணும்? Hyperlink. Tag. எந்த tag வச்சு create பண்ணுவோம்? Anchor, right? Great. Okay, guys, that's all we have completed. Software development life cycle and HTML part. Okay, இதுல எதனா doubt இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. So now we will start with the attendance part.